Hello students, welcome back to my channel. In this video, I am going to give you a detailed lecture on Whittaker's 5 kingdom classification. Okay, so ఈ వీడియోలో మనం Whittaker's 5 kingdom classification గురించి నేర్చుకోబోతున్నాము. సో Whittaker ప్రపోజ్ చేసిన 5 kingdoms ఏంటి అంటే, so the 5 kingdoms that were proposed by Whittaker are Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. సో వీటి కోసం బ్రీఫ్గా ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాము. ఒకసారి ఆ వీడియో చూడకపోతే కనుక ఆ వీడియో ఒకసారి చూడండి. మీ ఎన్సీఆర్టీ బుక్లో ఇచ్చినటువంటి డీటెయిల్డ్ లెక్చర్ని ఈ క్లాస్లో నేను లైన్ బై లైన్ మీకు వివరిస్తాను. సో మరి ఆలస్యం ఎందుకు, క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, so Whittaker have proposed 5 kingdom classification. So the 5 kingdoms are Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. So let's see the first kingdom, that is Monera. సో ఫస్ట్ కింగ్డమ్ అయినటువంటి మొనీరా గురించి ఫస్ట్ నేర్చుకుందాం. ఓకే, సో మొనీరా కంటైన్ ఓన్లీ బ్యాక్టీరియా బిలాంగ్ టు దిస్ కింగ్డమ్. ఓకే, ఓన్లీ బ్యాక్టీరియా. This kingdom contain only bacteria. Bacteria are prokaryotic cells. So what is meant by prokaryote? Prokaryote ante enti ante they doesn't have a true nucleus. So this is a bacterial cell. Usually they are unicellular. So Protista contain unicellular bacteria. Okay, bacteria usually they are unicellular in their structure. Okay, so they doesn't have a true nucleus. They only contain a naked DNA. Naked ga unna DNA untundi. So there is no nuclear envelope. Nucleus chuttu envelope anedi undadu. అందువల్ల వీటిని మనం ఏమంటున్నాము అంటే ప్రోకారియోటిక్ సెల్ అంటున్నాము. సో మొనీరాలో ఏమున్నాయి, ఓన్లీ బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయి, ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ ఉన్నాయి. అంతేకాదు ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ డజంట్ కంటైన్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ ఆర్గనెల్లిస్. మెంబ్రేన్ బౌండ్ ఆర్గనెల్లిస్ అంటే యునో సెల్లో ఆర్గనెల్లిస్ ఉంటాయి, వాటిని కణాంగాలు అంటాము. So each and every organelle perform that specific function. For example, ribosomes, they meant for protein synthesis. Golgi body that transports protein to the other organelles. Okay, so just like lysosomes, they are suicidal bags. Just like they are all membrane bound organelles. So all membrane bound organelles, they are absent in prokaryotes, whereas ribosomes, only ribosomes were present in prokaryotes. Okay, bacteria are most abundant living organisms on the earth. That means they found in huge numbers. So you will find hundreds of bacteria in handful of soil. ఓకే, బ్యాక్టీరియా అనేవి చాలా ఎక్కువ నెంబర్లో ఉంటాయి అర్త్లో బ్యాక్టీరియా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఓకే, ఒకవేళ మీరు ఒక సాయిల్ని, గుప్పెట్లో సాయిల్ని తీసుకున్నట్టయితే ఆ సాయిల్లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా, వందల కొద్ది బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి అన్నమాట. సో లెట్స్ సీ హ్యాబిటాట్. హ్యాబిటాట్ అంటే ఏంటి అంటే ఆవాసం, అవి ఎక్కడ లివ్ చేస్తాయి అనేది. సో యునో bacteria are ubiquitous in their habitat. Ubiquitous means they present everywhere. Okay, they present everywhere. ఎక్కడ చూసినా బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి. బ్యాక్టీరియా లేని ప్రాంతం అనేది ఉండదు. అప్పుడే పడిన వర్షపు నీటిలో బ్యాక్టీరియా ఉండవు. ఓకేనా, సో they are ubiquitous in their habitat. They are ubiquitous in their habitat. You know, they are found in extreme conditions also. Extreme ante బతకడానికి అనుకూలంగా లేని ప్రాంతాల్లో కూడా they can live. So let's see some kinds of extremophiles. Extremophiles ante they can live in extreme habitats also. Okay, let's see some of them. Okay, so they can live in hot springs. అంటే వేడి నీటి చలమలు అంటాం కదా, అక్కడ లివ్ చేస్తాయి. సో దట్ మీన్స్ దే కెన్ టాలరేట్ హై టెంపరేచర్స్. దే కెన్ టాలరేట్ హై టెంపరేచర్స్.
They can live in deserts. That means they can thrive through dry habitats. They can live in snow. That means they can tolerate low temperatures. They can also live in deep oceans. That means they can live in high pressure. సో ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్ లో కూడా అవి బతకగలవు. సో హాట్ స్ప్రింగ్స్ లో బతకగలవు అంటే హై టెంపరేచర్ ని తట్టుకోగలవు. డెజర్ట్స్ లో బతకగలవు అంటే డ్రై కండిషన్స్ ని బేర్ చేయగలవు. స్నోలో బతకగలవు అంటే చల్లదనాన్ని భరించగలవు. సో డీప్ ఓషన్ లో బతకగలవు అంటే అక్కడ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్ ని కూడా దే కెన్ టాలరేట్. ఈ కండిషన్స్ లో అవి బతకగలవు కాబట్టి దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్ట్రీమోఫైల్స్. That's why they are called as extremophiles. Let's see their lifestyle. So they may live freely in the environment. Okay, they may also live on or in living organisms. That's why they are called as pathogens. They may live on the living organisms or inside of them. Okay, that's why they are called as parasites. They may also called as pathogens. Okay, they cause diseases. సో బ్యాక్టీరియా అనేవి ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఫ్రీగా లివ్ చేస్తాయి. ఆర్గానిజమ్స్ మీద కానీ ఆర్గానిజమ్స్ లోపల కానీ లివ్ చేస్తాయి. దట్స్ వై వాటిని ప్యాథోజన్స్ అంటారు, అంటే వ్యాధి కారకాలు అనమాట. సో దే కెన్ కాజ్ డిసీజెస్ ఆల్సో. Okay, some of the bacteria, they are pathogens, they may cause diseases also. Based on their shape, bacteria are grouped into 4 categories. Okay, based on their shape batti bacteria ni 4 categories kinda divide cheyadam jarigindi. So first one, coccus bacteria. Plural is cocci. Plural is cocci. Coccus means round shaped bacteria or spherical shaped bacteria. Spherical or round shaped bacteria. Okay, so if single cell is present, if they live as single cell, that is called as monococcus. If they live as pairs, that is termed as diplococcus. If they live as chain of cells, that is called streptococcus. If they live as a group of cells, a bunch of cells or a group of cells, that is called as staphylococcus. సో రౌండ్ షేప్డ్ బ్యాక్టీరియాని కోకస్ బ్యాక్టీరియా అంటారు. సో సింగిల్ గా లివ్ చేసినట్టయితే మోనోకోకస్ అని, పెయిర్స్ లాగా ఉన్నట్టయితే డిప్లోకోకస్ అని, ఒక చైన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెల్స్ కలిసి ఉంటే దాన్ని స్ట్రెప్టోకోకస్ అని, లేకపోతే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ లివ్ చేస్తున్నట్లయితే దాన్ని స్టాఫిలోకోకస్ అని అంటారు. సో ఓకే, రౌండ్ షేప్డ్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ కాల్డ్ as కోకస్ బ్యాక్టీరియా. లెట్స్ సీ ద సెకండ్ వన్, bacillus. Bacillus are nothing but rod-shaped bacteria. Rod-shaped bacteria are called as bacillus. Okay, they also, if they live singly, they are called monobacillus. If they live pairs,
Diplobacillus, if they occur a chain of rod-shaped cells, if they present a chain-like form, they are called streptobacillus. Okay, so rod shape లో ఉన్న బ్యాక్టీరియాని bacillus బ్యాక్టీరియా అంటారు. ప్లూరల్ వచ్చి bacilli. Plural వచ్చేసి bacilli. So if they live singly, monobacillus, in pairs, diplobacillus, a chain-like form, they are called streptobacillus. Okay. So third one is vibrio. Okay. Plural also vibrio. So vibrio nothing but slightly curved rods. Okay. Slightly curved rods. అంటే చిన్నగా వంక తిరిగిన రాడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉన్న బ్యాక్టీరియాని విబ్రియో అంటారు. సో సింప్లీ దే ఆర్ కామా షేప్డ్. దే ఆర్ కామా షేప్డ్. సో కామా షేప్డ్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ కాల్డ్ as vibrio. Their shape is like this. Okay. సో కామా షేప్డ్ బ్యాక్టీరియాని ఏమంటారు అంటే విబ్రియో అంటారు. దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ వన్. ఓకే, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్. So fourth shape is nothing but a spirillum. Plural is spirilla. Okay, so spiral or helical shaped bacteria are called as spirillum. Okay, so they are just like in the form of spiral shape. Their shape is spiral or helical shape. Okay. Depending upon the shape, they are classified into 4 categories. Shape batti 4 categories kinda classify cheyadam jarigindi. Coccus, Bacillus, Vibrio, Spirillum. Okay. So though they were simple in their structure, they are very complex in their behavior. So bacteria are very complex in their metabolism and also in their nutrition. Okay, so let's see the different types of nutrition in bacteria. Depending upon the nutrition, అంటే అవి ఫుడ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాయి అనే దాన్ని బట్టి bacteria are 2 types. So autotrophic bacteria, second one heterotrophic bacteria. So autotrophic means they can synthesize their own food. Okay, so autotrophic means they can synthesize their own food. వాటి ఫుడ్ ని అవి తయారు చేసుకోగలిగిన వాటిని autotrophic bacteria అంటాము. So autotrophic bacteria again 2 types. Photosynthetic autotrophs, chemosynthetic autotrophs. Photosynthetic autotrophs means they can synthesize their own food by photosynthesis. Why? Because they also contain photosynthetic pigments. That's why they can capture the sunlight. They can synthesize their own food. Example, cyanobacteria. BGA, blue green algae. Okay. So next one is a chemosynthetic autotrophs. Chemosynthetic autotrophs are nothing but they can synthesize their own food from chemical reactions. Chemosynthetic autotrophs are nothing but they can synthesize their food from chemical reactions. So from inorganic substances by doing oxidation reactions, just like they can oxidize H2S, hydrogen, iron, etc. Okay, so by doing oxidation reactions, while the reactions occurs, energy is released. That energy will be utilized by this bacteria for the synthesis of food. Okay, so photosynthetic autotrophs అంటే pigments ఉంటాయి,
లైట్ క్యాప్చర్ చేస్తాయి, ఫోటోసింథసిస్ చేస్తూ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి. వెరాస్ కీమోసింథటిక్ ఆటోట్రాఫ్స్ అంటే కెమికల్ రియాక్షన్స్ నుంచి ఈ ఫుడ్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి. కెమికల్ రియాక్షన్ చేస్తాయి అంటే ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ మీద ఆక్సిడేషన్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ ఎనర్జీని అవి యూటిలైజ్ చేసుకొని ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి. వాటిని మనం కీమోసింథటిక్ బ్యాక్టీరియా అంటాం. దీనికి సల్ఫర్ బ్యాక్టీరియా, ఐరన్ బ్యాక్టీరియా, నైట్రిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ కేటగిరీ, heterotrophic bacteria. So heterotrophic means they cannot synthesize their food, they depend upon other organisms or dead and decaying matter. So they depend upon other organisms or dead and decaying matter. There are three types. First one, saprophytes. Saprophytes nothing but they can feed on dead and decaying matter. So that why they are doing decomposition of that organic matter. So by doing decomposition, they can uptake their food from the decaying matter. ఓకే, డెడ్ అండ్ డికేయింగ్ మ్యాటర్, వీటిని తెలుగులో పూతికాహారులు అంటారు. ఇవి డెడ్ మ్యాటర్ ని ఫీడ్ చేస్తూ బతుకుతాయి అనమాట. అంటే దాన్ని కుళ్ళింప చేస్తూ బతికే ఆర్గానిజమ్స్ ని సాప్రోఫైట్స్ అంటారు. సమ్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా ఆర్ సాప్రోఫైట్స్, దే లివ్ ఆన్ డెడ్ అండ్ డికేయింగ్ మ్యాటర్. సో సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే పారాజైట్స్. Parasites అంటే they live on other organisms. So they live inside of the other organisms or depend upon the other organisms. Okay, so they may pathogens. Some of the bacteria are pathogens. They simply uptake their food from others. Okay, third category is symbionts. Symbionts nothing but living together. Okay, they are in symbiosis with the other organisms. They live with a mutual understanding. For example, rhizobium bacteria. So rhizobium bacteria that infest the leguminous roots. Okay, you will find వేరుశనగ రూట్స్ మీరు చూసినట్లయితే there you will find root nodule like structures. ఓకే, లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్స్ యొక్క రూట్స్ వీటికి షెల్టర్ ఇస్తాయి బ్యాక్టీరియాకి, రైజోబియం బ్యాక్టీరియాకి. రైజోబియం బ్యాక్టీరియా నైట్రోజన్ ని ఫిక్స్ చేస్తుంది. లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్స్ కి నైట్రోజన్ చాలా ఎక్కువ కావాలి, ఎందుకు అంటే ప్రోటీన్ ప్రిపరేషన్ కి. సో ఆ నైట్రోజన్ ని ఈ బ్యాక్టీరియా ఇస్తుంది, వీటికి షెల్టర్ ని ఈ leguminous plants ఇస్తాయి. So that is nothing but symbiosis. Okay, some of the bacteria are symbionts. They live together with the other organisms. Okay, so heterotrophic bacteria three types: saprophytes, parasites, symbionts. Saprophytes అంటే dead and decaying matter ని డికే చేస్తూ ఫుడ్ ని అప్టేక్ చేసుకుంటాయి. Parasites అంటే live on host. Okay, they may cause diseases also, they are pathogens. Okay, so next one is third category is symbionts. Symbionts is nothing but mutual relationship. Okay, they live together. So by giving mutual exchange, bacteria are providing nitrogen to the plant, plant is giving shelter to the rhizobium bacteria. So leguminous plants will give the shelter to the rhizobium bacteria. Okay, సో ఇప్పటి వరకు జరిగిన క్లాస్లో జనరల్గా బ్యాక్టీరియాకి ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని మనం చెప్పుకున్నాము. అయితే వీ కెనాట్ డిఫరెన్షియేట్ ఆర్కిబాక్టీరియా అండ్ బ్యాక్టీరియా. సో యు నో దట్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ దట్ బోత్ ఆర్కిబాక్టీరియా అండ్ బ్యాక్టీరియా, Whittaker he kept both archibacteria and true bacteria in his first kingdom, that is Monera. Okay, now we are going to see archibacteria first and then eubacteria. So let's see what are archibacteria. So let's see first one, archibacteria.
So archaebacteria or ancient bacteria, they can live in extreme conditions. That's why they are called as extremophiles. Okay, so they have a unique cell wall. That's why they can thrive adverse conditions. So I have already told you earlier. Okay, so they can tolerate extreme conditions. Why? Because due to their unique nature of cell wall. So, depending upon the habitat, there are three types of archaebacteria. Halophiles, dermoacidophiles, and third one is methanogens. So, halophiles are nothing but they can thrive through salt habitats. Okay, they live in salt lakes, marshy areas. Okay, they can tolerate extreme salt conditions. They are nothing but halophiles. Okay, thermoacidophiles, they can live in hot and acidic conditions. They can tolerate hot and acidic conditions. They can live in hot springs. So third one, methanogens. Methanogens are the archaebacteria. They live in the gut of ruminant organisms like cow and buffaloes. Cows and buffaloes. ఇవి కౌస్ అండ్ బఫెలోస్ యొక్క ఇంటెస్టైన్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎందుకు అంటే దే హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ సెల్యులోజ్ డైజెషన్ కి యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో దే ప్రొడ్యూస్ మీథేన్ గ్యాస్ ఫ్రమ్ కౌ డంగ్. So this is also called as biogas. సో ఒకవేళ బయోగ్యాస్ ప్రొడక్షన్ లో యూజ్ అయ్యే ఆర్కిబాక్టీరియా ఏంటి అని క్వశ్చన్ వస్తే కనుక సో దే ఆర్ నథింగ్ బట్ మిథనోజన్స్. ఓకే, మీథేన్ గ్యాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బయోగ్యాస్. ఓకే, సో habitat బట్టి there are three types: halophiles, thermoacidophiles, methanogens. ఓకే, సో హాలోఫైల్స్ అంటే సాల్ట్ హ్యాబిటాట్స్ ని కూడా తట్టుకోగలవు. సో నెక్స్ట్ ది థర్మో అసిడోఫైల్స్ అంటే హాట్ అండ్ ఎసిడిక్ కండిషన్స్ ని కూడా టాలరేట్ చేయగలవు. మిథనోజెన్స్ అంటే రూమినెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క గట్ లో పెరుగుతాయి అన్నమాట. సో ఇవి కౌ డంగ్ నుంచి మిథేన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. దట్స్ వై బయోగ్యాస్ ప్రొడక్షన్ లో ఈ మిథనోజెన్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. సో లెట్స్ సీ ద సెకండ్ వన్, యూబాక్టీరియా. Eubacteria are nothing but true bacteria. Eubacteria are nothing but true bacteria. So they are characterized by their rigid cell wall. Okay, they are characterized by their rigid cell wall. Okay, they may be motile. They can move with the flagella. So they can move from one place to the other with the help of flagella. So let's see the types of true bacteria. I have already told you that true bacteria are maybe photosynthetic autotrophs, chemosynthetic autotrophs, or maybe heterotrophs. Let's see one by one. First one is photosynthetic autotrophs. For this, example is
cyanobacteria. Cyanobacteria are nothing but blue-green algae. Okay, cyanobacteria are nothing but blue-green algae. They consist of photosynthetic autotrophs. So they also have chlorophyll A pigment, just similar to higher plants. That's why they can capture the sunlight. They can fix atmospheric carbon dioxide. In this way, they can prepare their own food. That's why they are photosynthetic autotrophs. Let's see their structure. If you see, blue-green algae structure, they are filamentous forms. They are enveloped by a mucilaginous substance. They are also having cell wall like bacteria. So some of them, their cells, they can fix the atmospheric nitrogen. These specialized cells are called as heterosis. Bacteria, they may be unicellular, they may be filamentous, they may be colonial forms. Okay? They occur as unicellular forms or maybe filamentous forms or they may be colonial forms. Colonial means aggregation of cells. Okay. So single ga unte unicellular antamu, filament laga unte filamentous forms antamu, aggregation of some of BGA cells unte కొన్ని group of cells unte danni colonial form ani antamu. In fresh water, they may live in marine water. They may also live in terrestrial habitats. They may also live in terrestrial habitats. So special features are nothing but, so colonies are covered by a mucilaginous envelope. Colonies are covered by a mucilaginous envelope. So here the filament is covered by a mucilaginous envelope. So they often form algal blooms. Okay. They often forms algal blooms. Algal blooms nothing but rapid excessive growth of algae in aquatic bodies. Okay, rapid excessive growth of algae in aquatic bodies is nothing but algal blooms. Okay, so cyanobacteria అనేది photosynthetic autotrophs కి ఎగ్జాంపుల్. సైనోబాక్టీరియాని బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గియా అని కూడా అంటాము. సైనోబాక్టీరియా స్ట్రక్చర్ చూసినట్లయితే అవి సింగిల్ గా ఉండొచ్చు, కాలనీస్ గా ఉండొచ్చు, ఫిలమెంటస్ ఫార్మ్స్ గాను ఉండొచ్చు. స్పెషల్ ఫీచర్స్ చూసినట్లయితే అవి ఫ్రెష్ వాటర్ లో లివ్ చేస్తాయి, మెరన్ వాటర్ లో లివ్ చేస్తాయి, టెరెస్ట్రియల్ హ్యాబిటాట్స్, టెరెస్ట్రియల్ అంటే ల్యాండ్ మీద కూడా లివ్ చేస్తాయి. సో స్పెషల్ ఫీచర్స్ చూసినట్లయితే జిలాటినస్ కవరింగ్ ఉంటుంది వాటి చుట్టూ, ఫిలమెంట్స్ చుట్టూ కానీ సెల్స్ చుట్టూ కానీ. సో హెట్రోసిస్ ఉంటాయి, దే కెన్ ఫిక్స్ ద నైట్రోజన్. నెక్స్ట్ దే ఆఫెన్ ఫార్మ్ ఆల్గల్ బ్లూమ్స్. ఆల్గల్ బ్లూమ్స్ అంటే ఎక్సెసివ్ గ్రోత్ వచ్చేయటం వల్ల ఈ న్యూట్రియంట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆ వాటర్ బాడీస్ లో ఇవి చాలా క్లస్టర్ గుంపులుగా ఎక్సెసివ్ గ్రోత్ చూపిస్తాయి. సో ఆ ఎక్సెసివ్ గ్రోత్ ని మనం ఆల్గల్ బ్లూమ్స్ అంటాము. అక్వాటిక్ బాడీస్ లో మనం గమనిస్తాము. ఈ ఎక్సెసివ్ బ్లూమ్స్ వర్ ఆల్గల్ బ్లూమ్స్ వేటి వల్ల ఏర్పడతాయి అంటే సైనోబాక్టీరియా ఎక్సెసివ్ గా పెరగడం వల్ల అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో సైనోబాక్టీరియాకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే నాస్టాక్ అండ్ అనబీనా. So these are the examples for cyanobacteria. So let's see the next one.
So second category is chemosynthetic autotrophs. So these bacteria can make their own food by utilizing the energy from chemical reactions, not from the sunlight. Okay, so they oxidizes inorganic substances like ammonia, nitrates, nitrites. Okay, in this way, by oxidizing inorganic substances, they can get energy. They utilize that energy for food preparation. Chemosynthetic autotrophs are very much useful in the environment to recycle the inorganic substances like nitrogen, phosphorus, sulfur, iron. So these elements were recycled in the environment by the activity of chemosynthetic autotrophs. Okay. So chemosynthetic bacteria, they obtain energy from the chemical reactions. Okay, chemosynthetic bacteria అంటే అవి ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ని ఆక్సిడైజ్ చేస్తూ ఫలితంగా ఏర్పడిన ఏటీపీని వాటి ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ కి యూజ్ చేసుకుంటాయి. ఈ విధంగా ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అయినటువంటి నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్, ఐరన్ ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో రీసైకిల్ అవ్వడానికి ఇవి ఎంతగానో యూజ్ అవుతున్నాయి. So let's see the next category of true bacteria, nothing but heterotrophic bacteria. So heterotrophic bacteria are most abundant bacteria on the earth. Most abundant bacteria. Most of them are decomposers. Decomposers, nothing but they can break down the dead organic matter. They break down the dead organic matter. So that's why these are also called as saprophytes. Decomposers are also called as saprophytes. So let's see their useful roles. So many of them are very much useful for human benefits. For example, making curd from milk. So lactobacillus is responsible for the curd preparation. Some of them are useful for production of antibiotics. For example, Streptococcus, actinomycetes bacteria, they are useful for antibiotic preparation. They also fix nitrogen in legume plants, where they are act as symbionts. So in this way, they are very much useful for human affairs. Some of them are pathogens. They can cause damage to the human beings. So they cause some diseases like cholera, typhoid, tetanus, citrus canker. They are pathogens. They can cause these diseases. Okay. So heterotrophic bacteria అనేవి మోస్ట్ అబండెంట్ బ్యాక్టీరియా. అవి డీకంపోజిషన్ లో మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి. డీకంపోజిషన్ అనేది లేదు అనుకోండి, అర్త్ మీద డెడ్ బాడీస్ ఎక్కువ అయిపోతాయి. సో డెడ్ లివింగ్ మ్యాటర్ అంతా కూడాను డీకంపోజ్ అయ్యి హ్యూమస్ అనే రిచెస్ట్ న్యూట్రిటివ్ మ్యాటర్ కింద మారుతుంది. సో అది అగైన్ ఎర్త్ కి యాడ్ అవటం వల్ల మళ్ళా సాయిల్ అనేది ఫర్టైల్ అవుతుంది. సో సో సో
హెటెరోట్రాఫిక్ బ్యాక్టీరియా అనేవి ఎర్త్ మీద ఉన్నటువంటి అబండెంట్ బ్యాక్టీరియా. సో అవి వాటి రోల్ ఏంటి, డీకంపోజిషన్. సో దట్స్ వై దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సాప్రోఫైట్స్. ఏం చేస్తాయి, దే బ్రేకింగ్ డౌన్ ద డెడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. అంతేకాదు ఈ బ్యాక్టీరియా హెటెరోట్రాఫిక్ బ్యాక్టీరియాకి చాలా యూస్ఫుల్ రోల్స్ ఉన్నాయి, హ్యూమన్కి ఎన్నో రకాలుగా యూజ్ అవుతున్నాయి. సో కర్డ్ ప్రిపరేషన్లో, యాంటీబయాటిక్ ప్రిపరేషన్లో, లెగ్యూమ్ ప్లాంట్స్లో నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ చేసేది కూడాను హెటెరోట్రాఫిక్ బ్యాక్టీరియానే. అంతేకాదు మోస్ట్ ఆఫ్ ద హెటెరోట్రాఫిక్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ ప్యాథోజన్స్. దే కాజ్ డిసీజెస్ ఇన్ హ్యూమన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్లాంట్స్. ప్లాంట్స్లోను హ్యూమన్లో కూడాను డిసీజెస్ కాజ్ చేస్తాయి. సో కలరా, విబ్రియో కలరా వల్ల వస్తుంది, టైఫాయిడ్, టెటానస్. సో సిట్రస్ క్యాంకర్ అనేది సిట్రస్ ప్లాంట్స్ లో వస్తుంది. ఓకేనా. సో లెట్స్ సీ ద రీప్రొడక్షన్ ఇన్ బ్యాక్టీరియా. During favorable conditions, bacteria can reproduce by simple cell division, nothing but binary fission. So there one bacterial cell can divide into two equal cells. So this is called binary fission. Two daughter bacteria will come. Okay, that is called binary fission. During the favorable conditions, bacteria can undergo binary fission. So that is one kind of reproduction in bacteria. Second one is during unfavorable condition, bacterial cell can produce endospore. Okay, so these endospores can thrive adverse conditions. Okay, so whenever the conditions are favorable, this spore will germinate into new bacterial cell. Or that spore will become into new bacterial cell. Okay, so that is the second kind during unfavorable conditions. So they can also exchange genetic material. Generally, exchange of genetic material is nothing but reproduction. They can also exchange genetic material through a primitive process. So, in bacteria, sexual reproduction is also present. This may be by conjugation, by transformation, or by transduction. Okay, so this is about the reproduction. Bacteria అనేది favorable conditions లో binary fission ద్వారా reproduce అయ్యి one bacterial cell నుంచి సింపుల్ డివిజన్ ద్వారా 2 బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ వస్తాయి. అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ లో సెల్లులో బ్యాక్టీరియల్ సెల్లులో ఎండోస్పోర్ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఎండోస్పోర్ కెన్ టాలరేట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్స్. ఏ కండిషన్స్ ని కూడా హీట్ ని కోల్డ్ ని ఎలాంటి కండిషన్స్ ని కూడా తట్టుకొని మళ్ళా ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ వచ్చినప్పుడు న్యూ బ్యాక్టీరియా కింద మారుతుంది. సో జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది కూడా ప్రిమిటివ్ మెథడ్స్ లో బ్యాక్టీరియాలో జరుగుతుంది. అంటే సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ కూడా ఉంది. ఇది కాంజుగేషన్ ద్వారా కానీ, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ద్వారా కానీ, ట్రాన్స్డక్షన్ ద్వారా కానీ జరుగుతుంది. సో లెట్స్ సీ ద లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, దట్ ఈస్ మైకోప్లాస్మా. Mycoplasma are the smallest bacteria. They lack cell wall. They don't have cell wall. That is the difference between bacteria and mycoplasma. Mycoplasma doesn't have the cell wall. That's why they are smaller than the bacteria. So smallest living cells are nothing but mycoplasma. Okay, neat question అడిగితే గనుక smallest living organisms ఏంటి అంటే mycoplasma. They can survive without oxygen. That means they are anaerobes. Okay, many of the mycoplasma are pathogenic. They cause diseases in human and also in plants. They are pathogenic. Okay, mycoplasma అనేవి స్మాలెస్ట్ లివింగ్ సెల్స్. సో బ్యాక్టీరియాకి మైకోప్లాస్మాకి తేడా ఏంటి అంటే మైకోప్లాస్మాలో సెల్ వాల్ ఉండదు కాబట్టి దే ఆర్ ద స్మాలర్ దాన్ ద బ్యాక్టీరియా. బ్యాక్టీరియా కన్నా చిన్నవి.
సో ఇవి ఆక్సిజన్ లేకపోయినా బతుకుతాయి కాబట్టి వీటిని ఎనరోబ్స్ అంటారు. మరి ఇవి ఎక్కువ శాతం మైకోప్లాస్మాస్ అన్నీ కూడాను పాథోజెనిక్, అంటే డిసీజ్ కాజింగ్ అనమాట. హ్యూమన్లోను మరియు ప్లాంట్స్లో డిసీజ్ని కలుగు చేస్తాయి. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇది ఈరోజు క్లాస్ మొనీరా గురించి. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకా 4 కింగ్డమ్స్ ఉన్నాయి కదా, నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. సో ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి.